Die Morgendämmerung Krach langsam über die Verschnitt Ausprüwich eben, als Oberleutnant Werner Müller sein Fernglas auf den fernen Waldrand richtet. Es war Februar 1945 und die KLT Schnitt durch sein Uniform, 1020 Messer. Sein Flakbatterie, bestehend aus 488 cm Flakgeschützen, war auf einem kleinen Hügel positioniert, der einen hervorragenden Überblick über das umliegende Gelände bot. Werner hat in den letzten 2 Jahren einen Sinn für Gefahr entwickelt und hut morgens später ein bekanntes Kribbeln im Nacken. Die sowjetischen Panzerverbände hatten in den letzten Wochen immer wieder versucht, durch diesen Sektor zu brechen und sein 88er waren das einzig zwischen ihnen und dem strategisch wichtigen Eisenbahnknotenpunkt 20 Kilometers westlich stand. Herr Oberleutnant Funksprech von der Division meldet Unteroffizier Bauer, ein junger Mann mit einer frischen Narbe auf der Wange, die bei den Kämpfen am Stalingrad erhalten hat. Bevor mit dem letzten Transportflugs evakuiert wird. Aufgerungsflug haben Großpanzeransammlung etwa 10 Kilometers Slitch gemeldet. Sie bewegen sich in unser Richtung. Werner nicht grimmig, render die Nachricht verarbeitet. Hat 20 Männer unter seinem Kommando, all erschöpft von den in losen Kämpfen und dem ständigen Rückzug der letzten Monat. Doch diese Position muss gehalten werden und die 88er waren ihr best Chance. Hat gesehen, wie diese Waffe ursprünglich als Flugabwehrgeschütz konzipiert mit verheerender Wirkung gegen sowjetische T-30 für KV 1 Panzer eingesetzt wird. Ihr Überlegen Reichweite und Durchschlagskraft machten Caesar gefürchtetsten Panzerabwehrwaffe. In der Ostfront, die Sonne war jetzt vollständig aufgegangen und warf ein hartes goldens Licht über die schneebedeckt Landschaft. Werner versammelte sein Männer für ihn Kurs Besprechung. Mein Herren, wir erwarten heute einen sowjetischen Panzerangriff. Erklärte sein Stimme ruhig und fest. Geschütz 1 und 2 konzentrieren sich auf die Affin eben im Osten. 3 und 4 behalten den nördlichen Waldrand im Auge. Für Disziplin ist entscheidend. Wir schien erst, wenn ich den Befehl gebe, und wir zielen auf die für UNGS Panzer. In der Fernhörter das Tiefgrollen von Panzermotoren, das langsam lauter wird. Hauptgreder Schmidt, sein bester Richtschütz, trat nebenan. Wir werden Sie aufhalten, Herr Oberleutnant, sagte mit einer Besorgung, die Werner bewundert. Schmidt war ein Bauernsohn aus Bayern mit einer natürlichen Begabung für Mathematik und einem unheimlich guten Auge. Hat bereits 27 bestige Panzerabschuss. Werner nickt und klopft ihm auf die Schulter. Ich weiß, Schmidt, gehen Sie zu Ihrem Geschütz. Es wird ein langer Tag. Am Slitchen her Eisen tauchten die ersten dunklen Silhouetten von Panzer auf, die sich langsam über das Affinfeld bewegten. Werners gibt mindestens 15 T-30 für und einige der neuen T-34, 85 mit ihren längeren Rohren und stärkeren Kanonen. Sie bewegten sich in einer lockeren Formation, begleitet von Infanterie, die in der Deckung der Panzer vorrückt. Beobachtet, wie sie hier kamen, methodisch und selbstsicher. Die Sowjets wussten nicht, was auf sie wartet. In seiner Brust spürt Werner in seltsam Mischung au Furcht und Entschlossenheit. War kein fanatischer Nationalsozialist. Kämpfte für sein Kameraden, für seine Familie in Dresden und aus Pflichtgefühl. Doch render die Herrenhand sowjetisch Streitmacht betrachtet, konnte nicht umhin, sich zu fragen, wie lang sie noch durchhalten konnten. Angesichts der überwältigenden Übermacht des Feindes, schob dies Gedanken beiseite und konzentriert sich auf die unmittelbare Aufgabe, au Geschütz bereit machen, befahl Ziel erfassen, Entfernung 2000 Meters, die ersten Schuss fielen, als die sowjetischen Panzer die 2000 Meter Marke erreichten. Das charakteristisch Kraken der 88 cm Kanone holt über das Schlagfeld, gefolgt vom pfeifenden Gurgisch der Projektils, das die kalte Winterluft durchschnitt. Werner beobachtet durch sein Fernglas, Weiterführungspanzer ein T-30 für von Schmidts präzisem Schuss getroffen wird. Das Panzerungsgeschoss durchschlug die Frontplatte wie Papier und liet den sowjetischen Panzer einer Explosion aus Feuer und schwarzem Rauch erstarren. Treffer. Au Geschütz, feuerfrei auf identifiziert Ziel. Rief Werner.
Die anderen 388 erfuhren fast gleichzeitig ans zwei weiter sowjetische Panzer wurden getroffen. Einer in der Sicht was zu einer sofortigen Explosion fort, der Ender am Term, wodurch dieser blockiert wird. Die sowjetische Panzerkolonne geriet Kurs in Ordnung, bevor sie sich aufspaltet und in einer breiteren Formation weiter vorrückt. Die Distanz schrumpft schnell und die feindlichen Panzer rifteten nun auch das Führer, aber 762 und 85 mm Kanonen hatten Schwierigkeiten. Auf diese Entfernung präzise zu treffe in der DKLUMPEN und Schnee spritzten. Warners Position herum auf. Als die ersten sowjetischen Granaten einschlugen, ruf bewahren mein Herren, Befaller seinen Männern, weiterleiten und führen, systematisch arbeiten. Die 88 erfuhren mit beeindruckender Geschwindigkeit. Als 10 Sekunden in neue Granat. Die Männer bewegten sich in perfekter Koordination. Jahrlanges Training und Kampferfahrung sollten sich aus. Ledeskatzen schwitzen trotz der Kälte, wenn sie die schweren Gesches in die Verschluss SCHO ben.auf der Ressourcen. Seit der Schlacht befand sich Hauptmann Nikolai Petrov in seinem T-34, 85 in einem Zustand zwischen Schock und Bewunderung. Als Kommandant des dritten Bataillons der 45, Garde-Panzerregiments hat zahlreich Schlachten geschlagen. Von Kursk bis Charkow, aber hat noch nie erlebt. Wie in so klein Anzahl von Funkgerät sofort, Befaller seinem Funker. In Einheiten, Deutsch 88 cm flak auf Hügel 243, mindestens vier Geschütz extrem Gefahr Artillerieunterens anfordern. Was, das eigen 120 mm Artillerie in Reichweite war, aber es wird sich brauchen, das Führer zu koordinieren. Die Schlacht hat nun einen grimmigen Rhythmus erreicht. Die 88 erfuhren, Lieutenant, richteten aus und führten Earnout. Die Sowjets verloren weiter Panzer, aber kamen beharrlich in hier. Einige hatten es nun bis auf 100 Meter geschafft und ihr eigenen Schuss wurden präziser. Ein Treffer erschüttert den Erdwall vor Geschütz Nummer 2, beschädigt die Mannschaft mit gefrorener Erd und Schnee. Werner sah, wie die sowjetische Infanterie versucht, die Flanken seiner Position zu umgehen. Geschützen Führer auf die Infanterie links und rechts, Befaller. Die deutschen MG-40 zu beginnen zu hämmern mit ihrer charakteristischen hohen Führrate, die ihnen den Spitznamen Hitlers sich eingebracht hat. Die sowjetischen Soldaten warfen sich in den Schnee oder suckten hinter den brennenden Panzerwerksdecken, als der Mittag in hier rückt. Hat sich das Schlachtfeld in ein Inferno aus brennenden Panzern verwandelt. Werners Gut 20 zuerst sowjetisch Versuch, aber nun kamen die ersten Granaten der russischen Artillerie heran. Sonst vereinzelt und Angeno dann in immer präziseren Saven. Ein Treffer landet nur 20 Meters hinter Geschütz Nummer 4. Die Explosion wirbel Erd und Metallsplitter durch die Luft. Einer seiner Männer ging zu Boden. Ein anderer schrie vor Schmerz, Werner West. Das ihre Position bald unhaltbar werden wird. Das Funkgerät nackt. Adler und Festung, Verstärkung unterwegs, drei Tiger und Panzergrenadier halten sie durch, und Werner atmet tief durch. Die Tigerpanzer mit ihrer eigenen 88 cm Kanone und ihrer starken Panzerung content das Blatt wenden, aber werden sie rechtzeitig eintreffen? Die sowjetische Artillerie intensiviert ihr Führer und Werner kann sporen. Weiter Boden unter den Einschlägen Bett. Splitter flogen durch die Luft und der Lärm war ohrenbetäubend. All men in Deckung wenn nicht im Führensatz, Befaller, render selbst hinter einem kleinen Erdwall schützt. Eine Explosion erschüttert Geschütz Nummer 4 und Werner sah mit Entsetzen, wie seiner Männer zu Boden gingen. Der Sanitäter krog sofort zu ihnen und jetzte der Gefahr. Die verbleibenden 388 erfuhren weiter. Nun fast ausgleichlich auf die sowjetischen Panzer. Die auf etwa 600 Meters hereingekommen waren und deutlich präziser Treffer landeten. Hauptmann Nikolai Petrov hat seinen beschädigten T-34, 85 verlassen und koordiniert nun den Angriff von einer flachen Bodensenke aus, umgeben von seinen Funkern und Lufern. Hat bereits über die Hälfte seiner Panzerkompanie verloren, aber die deutschen Stellungen schienen endlich zu schwächeln.
Zwei Gruppen befaller. Gruppe 1 umgeht den Hügel von Norden. Gruppe von Süden, die Flag muss. Ausgeschaltet werden oder verlieren das Gesandt. BATAILLON. Die Sowjetischen. Panzerkommandant Bestzeiten sein Befehl. Und die Verbliebenen. T-30 verteilten sich geplant auf. Nikolai wusste, dass dies Einvers Manöver war, aber hat kein Wall. Die Sozietischen Geschütz mussten zum Schweigen gebracht werden. Werner beobachtet die sowjetische Bewegung durch sein Fernglas und erkennt ihr Absicht. Sie versuchen en zu flankieren, Riefer. Geschütz 1 und 3 auf die nördliche Gruppe, 2 auf die südliche, die 88er schwenkten auf ihr neuen Ziel, aber es wird immer schwieriger, Alherren erkennen Panzer gleichzeitig abzuwehren. Ein T-30 verbrach durch und fuhr aus einer Entfernung von nur 400 Meters, die Granitschlag direkt neben Geschütz Nummer 3 ein. Zerfitz 2 Besetzungsmitglieder und beschädigt den Richtmechanismus. Verdammt! Flucht Werner und Rand geduckt zum beschädigten Geschütz. Können Sie es reparieren? Fragte den Geschützführer. Nicht unter Führer, Herr Oberleutnant, antwortet dieser, sein Gesicht vom Blut seiner Kameraden besprinkelt, die Lage wird verzweifelt. Mitten nach 2 funktionierenden 88ern und sowjetischen Panzern, die nun von 3 Seiten anrichten, wusste Werner, dass sie nicht mehr lang durchhalten würden. Das Funkgerät nagt out. Festung Herr Adler, wir sind noch 5 Minuten entfernt. Halten Sie durch. Werner Erwittert verstanden, aber beeilen Sie sich. Wir stehen vor dem Überrennen. Dreht sich zu seinem Adjutanten. Bereiten Sie die Sprengladungen vor. Wenn wir uns zurückziehen müssen, sprengen wir die Geschütz. Die 88er dürfen nicht in feindliche fallen, der junge Offizier nicht grimmig und begann die Befehl auszuführen. Nikolai spürt, dass der Wendepunkt der Schlacht nahe war. Die deutschen Flakgeschütz hatten ihr Führerrate verringert und einer der Hügelflanken war fast unverteidigt. Jetzt ist unsere Chance, Riefer in sein Funkgerät. Panzer 30 für un 35 Waller Angriff auf die Nordflank. Die 3 T-30 für 85 Beschleunigten. Ihr Kettenwurfen Schnee und Erd auf, wenn sie den Hügel hinaufstürmten. Einer wird von einem direkten Treffer gestoppt, aber die anderen beiden kamen weiter, führten im Fahren auf die deutschen Stellungen. Werner sah die Gefahr und ergriff sein Maschinengewehr. Panzer wusste, dass sein T-30 für gegen die Frontalpanzerung der Tiger kaum in Chance hatten. Mit bitterem Bedauern gab den Befehl zum allgemeinen Rückzug. Sein Männer hatten tapfer gekämpft, aber die Kombination aus den verheerenden 8-Ern und den neu eingetroffenen Tigern war zu viel. Die sowjetischen Panzer zogen sich zurück, Rauchgraniten werfend, ihr Bugungen zu verschleiern. Als die Sowjets zurückwichen, überblickte Werner das Schlachtfeld. Der Schnee war schwarz vom Ruh und rot vom Blut. Überall lagen Trümmer und brennende Panzer. Von seinen ursprünglich 8-Ern war nur noch einsatzfähig. Von seinen Männern waren 7 tot und 5 verwundet. Selbst blutet